Thank you very much. This will be on worksheet on rate of reaction. You already solved and sent me. Right. Again, we are going to discuss the worksheet here in the class. Okay, maybe this was there, right? This was the worksheet. This was the first question, sir. First question, okay. Then we start. So if you have the worksheet with you, you need to compare your answer with the answer we are going to discuss here. Understand me? This we said. Some students, they need to be very attentive when you read the question. Some students investigated the rate of reaction between marble chips and dilute hydrochloric acid. Here is marble chips, means marble chips which are natural calcium carbonate. This is not pure calcium carbonate. Okay, naturally occurring mineral, kind of minerals. And dilute hydrochloric acid. This is the reaction. You know the reaction. আমরা এই রিঅ্যাকশনটা সবথেকে বেশি দেখি in many of the chemistry, many of the what experiments in chemistry we see this. So hydrochloric acid is aqueous, and this is what? Some of you write here solid, কিন্তু এটা হবে aqueous because calcium chloride is soluble. Understand? Calcium chloride is soluble, and water is not aqueous, right? What is that? Liquid. And Liquid. all later, and this is gas. So this Yes. is gas. And when you write all the state symbol correctly, you probably get 2 marks here. Now get. So here is the experiment. This measures the mass, right? Right? You see the experiment. Here is balance. Balance is to measure mass of the whole container. Remember everything here. And when the reaction produces gas leaves and mass decreases. So with this experiment, we measure the change in mass. What is the purpose of the cotton wool? What did you write? Sir, To I not wrote let allow gas carbon evaporate. dioxide to escape. To prevent any liquid to escape. Evaporate water না use করে এটা লেখা ভালো. Okay. Liquid may have spillage. Okay, spillage. There is reaction. Maybe reaction is a little violent. Like a violent reaction or laugh করবে. Okay, so we will just let the gas, which is the gas, carbon dioxide gas, to escape. Just carbon dioxide gas will escape. That will let the gas to escape, and we'll monitor the change in mass of the gas. That's carbon dioxide, right? So the change here indicates the mass of the gas alone. যদি এই গ্যাস ছাড়া আর কিছু চলে যায়, কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ছাড়া অন্য কিছু যদি চলে যায়, তাহলে কি হবে? তাহলে we will consider that the mass of the gas, right? কিছু পানি চলে গেল, আমরা still করছি যে that's the mass of carbon dioxide gas. That would be wrong. এই জন্য একটা কটন রুল দেওয়া হয়েছে. Now look at the next question. He recorded the total mass of the conical flask. Remember, you need to remember here, be careful here, the mass of the conical flask. Total mass of the conical flask and contents. Contents mean the reaction mixer with some products. Every 30 seconds. That would be there every 30 seconds for several minutes. Okay. So after regular intervals, here is the change in mass was monitored. He plotted the results as a graph of the total mass here y-axis and against time. Which of the graphs could represent this result? Look at this. Is this correct? No, this is not correct because it shows that mass increasing. This is not possible. This is possible if the question talks about the mass of the gas, right? If the question or the experiment was on mass of the gas increasing, right? Increasing. Mass produced, that gives a mass. Again, more mass produced, more gas produced,
more gas produced, that giving mass, right? But the experiment here, the mass of the everything, okay, when gas is squeezed, the mass of everything together will fall. Understand? In the container, everything there, initially it cannot have zero mass, it's a large amount of mass. So this cannot be there, right? Is this okay? This is not okay even. For two reasons, this is not okay. Reason bolo dekhi, duita reason. So this is not started at the zero time. Understand? Recording is not started at zero time. There's a little space. And another thing, bolo dekhi arekta ki reason bolle jano? Yes, okay. Mass becomes zero. This is not possible. That container reaction mixer all together becomes zero. Okay, this is not. And how about this? Yes, this is correct. This is correct. Okay, mass falls. Mass falls. And this is the best answer, right? Right? How about the last one? So here is a cross. Understand? You students see here how to write answer. Pick the answer with the cross. Cross দিয়ে করতে হয়. তোমরা অনেকেই এরকম টিক দাও. This should be with cross, right? The last one, total mass and time. This cannot increase. Okay, total mass never increase. Now get here. Another student carried out 3 experiments to investigate the effect of changing the concentration and temperature. The two experiment refer করছে here 2 factors. Changing concentration and changing temperature both will cause the rate to change. Hydrochloric acid here, rate of reaction. Now she kept, the experiment with the same reaction. ওই যে আগে যেটা দেখলাম, calcium carbonate with hydrochloric acid. That's the reaction. And she kept the number and size of marble chips the same. Here surface area is same, right? In terms of both amount of reactant same and marble chips. Surface area is same in different experiment. Understand? Size and number, which means amount same. You need to be clear. And the marble chips were in excess, which means no problem, or the product doesn't depend on marble chips, right? আমরা এর আগে ডিসকাস করেছিলাম experiment with excess hydrochloric acid, right? Here is not excess hydrochloric acid. What is excess here? Marble chips are excess. তাহলে প্রোডাক্ট কিসের উপর ডিপেন্ড করবে? Hydrochloric acid. If you use more hydrochloric acid, product will be more. বুঝা গিয়েছে? Or if you use equal volume of hydrochloric acid, listen carefully. If you use equal volume of hydrochloric acid, but one will concentrated, another is dilute. Okay, one is concentrated, another is dilute. Here the condition is marble chips excess. তাহলে কি হবে বলো দেখি? Using different concentration of the acid, this would have two effects. One effect on the rate, another effect will be on the amount of product. Why an amount of product? Because here marble chips are excess. Do you understand what it says? Marble chips are excess. That means the product will depend on the acid. Do you understand this? The amount of product never depends on the excess reactant. Never depends on the excess reactants. So marble chips here excess. তাহলে এর উপর product depend করবে না. It depends on the acid. That's another reactant. বুঝে গিয়েছে? If another reactant is more or less, product will vary or change. Understand? Another reactant, acid যদি কম বা বেশি হয়, প্রোডাক্টও কম বেশি হবে। That's a limiting reactant. এখন অ্যাসিড কিভাবে কম বা বেশি হতে পারে বলো দেখি? Two ways. You can add more acid, that product will increase, or you can increase concentration. One acid with greater concentration than other. Understand? If the concentration of an acid is greater, then you probably get more result, more product, right? Everybody clear? So Yes, sir. Now you see the graph shows the results of our experiment. Okay, and this is there. This is little problem here. Will be problem here. I move to next page. For moving to the next page, I just copy this. I'm gonna copy this to show you.
Okay, I'm moving to the next page. Now see, experiment A and B represent experiment using same concentration of hydrochloric acid but different temperature. So this says in both experiment they are using same concentration of the acid. Okay, so should the volume or total change be different? Volume ki mass ki korche eta? What was the volume? Okay, volume, because the experiment Volume. was to monitor volume. Okay, volume, and experiment A and B. Do you get the volume same here? Why same? Amount of reactant same, right? Here they both of them give same height. That's the volume. What is the 80 cm2? Gas produced 80 cm2 of both experiment, right? But one is greater rate than other. What's the reason for this? It rate can be steeper. This is steeper means greater rate. Can be. It says that one was with different temperature. That was with different temperature. That's there with different temperature. So which letter represents experiment with higher temperature? Which one? Which one is A. the higher temperature? A. Okay, just write the letter and get mark. Interesting, huh? That shows mark. And reason. Reason key. Greater temperature was there. Okay, greater temperature, right? Greater temperature, then what other thing we write? Greater rate. Excuse me, you need to know how to write answer. You don't need to explain. You are not here to explain the effect of temperature in details. Greater temperature, greater rate. Question erokom, answer erokom. Not in every way you will write or describe the answer in details. Or greater the temperature, particles gain more kinetic energy, move faster, more frequency of collision, more particles have activation energy, and successful collision greater. এই সব যদি লেখো তাও একই মার্ক পাবে, কারণ এই দুটো পয়েন্ট ওখানে আছে, রাইট? এই দুটো পয়েন্ট ওখানে আছে, but you need to apply, you need to see the demand of the question. You need to understand demand of the question. Here 2 marks for 2 different questions. So what to write for 1 mark? কত লিখবে? বুঝে গিয়েছে? So develop this sense or adapt your sense with the question pattern. বুঝে গিয়েছে? This is important. Now we move to the next question. Experiment B and C represent experiments at the same temperature but using same volume of hydrochloric acid. So this is hydrochloric acid volume same. Concentration of hydrochloric acid used in experiment B is this. And what is the concentration of hydrochloric acid in experiment C? Look carefully at this time. They say in both acids are with same volume, right? Same volume. এখন look at the question B and C. We get it, B and C. Look, B and C, compare the volume, compare the height. Are they equal? So how do you compare? Half, less bolbe na kintu. You learned this. I'm discuss with. Don't say less. Less means many things. On many ways that can be less. One can be less, but exactly half. So half hole hoy kokhon bolo dekhi, when you get half, when reactant, half amount of reactant. But this was already mentioned that calcium carbonate was excess, so that was never be half, right? And volume of hydrochloric acid was also same. In the experiment that's mentioned, the volume of hydrochloric acid was also same. তাহলে এটা half হলো কিভাবে বলো? Volume Yes, of gas. concentration was half. Understand, if volume is half of 2 acid, remember 2 acid in 2 container, one with same concentration. Understand? 2 acid in 2 beaker at same concentration. So how to make one half of other? বলো তো দেখি একটা কিভাবে আরেকটা হাফ করা যেতে পারে? How to make that one of them a half of other? বলো। শোনো নাই নিশ্চয়ই শুনতেছ না। 2 beaker hydrochloric acid of same concentration. How to take acid one is half than other?
This is by taking half of the volume. একটাতে 100 cm cube, একটাতে 50 cm cube. ভলিউমটা অর্ধেক করলে হাফ হয়ে যাবে, বুঝে গিয়েছে? So this is where you can take half acid in one beaker and double acid in another beaker when their concentration same. And other way, when the volume same. Earlier I talked about the concentration was same. Now it's a volume same. If the volume same in two acid, two beaker, how to make one half than other? Yes, one should be there with half concentration of other. বুঝে গিয়েছে? So this is the limiting factor in the experiment. It says limiting factor. Mass, acid or mass to consider করা হয় না, because acid is aqueous. Okay, এটা significant না, করা যায়, এটা করা হবে না এক্সপেরিমেন্টে. So here concentration of one of them means B is given here. What is given? 0.2. So what would be concentration of C? Look at the C. C is less, right? Half. So C should be, concentration should be what? 0.1. 0.01. 0.01, no, 0.1. This is 0.2 and 0.1. Now explanation. How to explain? বলো দেখি। বলো। Half volume. Right? You got there, half volume. Half volume must be from or by, must be by half key acid, half acid. বুঝে গিয়েছে? Half acid. With base is in the half concentration. বুঝতে পারছো আমি কি মিন করেছি? ক্লিয়ারলি মিন করেছি। You may write half of them, মানে এই পুরো কথাটা যে বলেছি এখানে দুটো রিজনিং বলেছি। একটা হচ্ছে হাফ অ্যাসিড। হাফ অ্যাসিড কিভাবে হয়েছে? হাফ কনসেন্ট্রেশন, এটা মিন করেছি। টু আর্গুমেন্ট এখানে আছে। হয়তো বললাম you may write any of them. এটা তো এক মার্কের একটা কোশ্চেন। I'm teacher here, so I write both of them, and I suggest you write both of them. কারণ মার্ক স্কিমটা একটু ভ্যারি করে। হ্যাঁ, মার্ক স্কিম ইয়ার টু ইয়ার ভ্যারি করে। যারা এক্সামিনার তারা চেঞ্জ হয়, এন্ড ডিফারেন্ট এক্সামিনার কিন্তু ডিফারেন্ট ওয়েতে অ্যাসেস করে। I got the same question in different years. মার্ক স্কিম একটু ডিফারেন্ট, একটু এরা খুব রেয়ারলি হয়, খুব বেশি হয় না। ডোন্ট ওয়ারি মাচ অ্যাবাউট দ্যাট। খুব অল্প স্বল্প হয়, কিন্তু হয়। হ্যাঁ, ও লেভেলে তো কমই হয়। ওকে, কেমন? তারপরেও আমরা আগে ও লেভেলের মার্ক স্কিম অনেক ইজি দেখেছিলাম। 10 বছর আগে ও লেভেলের মার্ক স্কিম একটা লিখলেই হতো। দেয়ার ওয়ার মেনি অপশনস টু স্কোর মার্কস। এখন কিন্তু অপশনটা কমে দিচ্ছে। হ্যাঁ, আর এখন কিন্তু স্টাডিটাও কমে গেছে, সিলেবাস কমে গেছে, পড়াশোনাও কমে গেছে। বুঝে গিয়েছে? অনেক কম, কিন্তু কোশ্চেনের দিকে কিন্তু আবার ওইদিকে স্ট্রিক্ট হয়। বুঝে গিয়েছে? So if you solve this type of question, many of this type of question, তাহলে কোনো প্রবলেম থাকবে না। কনফিডেন্টলি শিখতে হবে। Now get this here. Another third students experiment করে এই রেজাল্ট পেয়েছে with rate of the reaction. দেখো আমরা rate of the reaction এর কথা বলেছিলাম। This is change in concentration divided change in time. That can also be change in volume of gas divide time, or could be mass divide time. অনেক ভাবে হতে পারে। এখানে সে এটা করেছে। Concentration, he was changing the concentration, right? In different experiment concentration চেঞ্জ করে দিয়েছে। Plot the results on the grid. আমরা এখন রেজাল্টগুলো গ্রিডে প্লট করব। তোমাদের এইটাও প্রবলেম আছে কারো, you cannot plot them properly. So now get here. আমরা দেখছি, এখানে দেখার আগে খেয়াল করে নিতে হবে এই যে মিস্টেকটা হয়। এখানে কয়টা পয়েন্ট আছে? How many points are here? বলো দেখি। 20, right? 20, clearly 20. So every point is, what's the value of every point? 0.5. Half. And what's the half? Half means কত? half কত? 0.5 না 0.05? half means অবশ্যই 0.5, right? 0.5. তাহলে 0.5 হলে তো ভুল হচ্ছে, তাই না? নাকি ঠিক আছে, ভুল নাই, 0.5 ই হবে। 0.5 মানে দুটো পয়েন্ট মিলে 1, রাইট? দুটো পয়েন্ট মিলে 1, তো এভরি 2 পয়েন্ট মিলে 1 হলে তো 10 পর্যন্তই যাবে। ঠিক আছে, সো দিস ওয়াজ রং, রাইট? ওকে, 0.5. নাও গেট অন দিস এক্সিস। এটাও তাই না? এটা না, এটা 1 তো 1। সো ইফ ইউ ডিভাইড 1 উইথ 20, it's 25, not 20, right? Excuse me. Yes, this is a great issue. Here is 10, here is 10, and here is another 10. This is the middle.
So this is 25. 1 divide 25. What do you get? Tadi bolo. 0. Sir, 0.04. So thank you. 0.04. Okay, 0.04. এইটা না করে যদি প্লট করার চেষ্টা করো সবারই ভুল হয়েছে, বুঝে গিয়েছে? তো যে মিস্টেক যারা হয়েছে ইউ শুড বি ভেরি কনসিয়াস। ওকে, এটা খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে, তারপরে আমরা করব। সো হিয়ার ইজ 4, রাইট? আর ইউ ক্লিয়ার? This was 0.5. This was 0.5 and this is here 4 divide 0.5. What do you get? দেখো তো দেখি 4 divide 0.5 কত আসে? 8. Sir, 8. এইভাবে করব, ডিভাইড করে করা যায়। হ্যাঁ, ডিভাইড করলে 8 আসবে। কতটা আসবে বুঝে গিয়েছে? Here is 4 divided by every fraction, every point value, you get 8. তাহলে 8 হচ্ছে। এদিকে দেখো তো কত আসছে? 0.4। এখন 0.4 কে ডিভাইড করব আমরা কি দিয়ে বলো দেখি? 0.4 কে ডিভাইড করব কি? 0.04। আর ইউ লার্নিং দিস? এই তোমরা কি শিখছো? 100 বার প্র্যাকটিস sir. করতে হবে নাকি এইবারে যথেষ্ট হবে? What do you think? Okay, so what do you get? কয়টা আসে? কয়টা ইউনিট আসে? Sir, 10. 10. So count করো 10. 10 is here. 10 is here. I think 10 is here. Then this is the cross. And একটু উপরে উঠে গেছে, একটু উপরে গেছে। So this is the cross. তাহলে আমি জানি যে I need to show you this. Okay, this is okay now. Clear everybody? I hope everybody clear. Now next, move to next. The next value 9. তাহলে 9 কে আমরা ডিভাইড করি কি দিয়ে? 0.5 দিয়ে। What do you get? তাড়াতাড়ি বল, তাড়াতাড়ি বল। 18. Sir, 18. Okay, so this is 10, right? 10. এখানে কত? What is that? 15. 15 তারপরে 16, 17, 18. Is this okay? নাকি 18 হবে এখানে? ওই 1 2 এইটা ওই 18, এটা 18 না নিচেরটা 18 বলো? Sir, উপরেরটা 18. উপরেরটা 18. Everybody? সবাই বলছো? সেটাই বলো, উপরেরটা না নিচেরটা? আমরা তো এখানে আমরা এস্টিমেট করেছি, we have calculated, shown the calculation here that how to get the point. এখানে ছিল 9. We have divided this with 0.5 every unit value, and what do you get there? You say 18. 18 টা কি? 18 হচ্ছে ইউনিট ভ্যালু, ইউনিট 18 ইউনিটস, 18 ইউনিটস। বুঝে গিয়েছে? আমি তো এটা 10 বললাম, এক্সকিউজ মি, এখানে 10 যে বললাম, 10 কিভাবে হলো? How many units there in the graph? How many units? 10. তাহলে তো এখানে আসবে 18। কোথায় আসবে? 10 তারপরে নাকি কোথায় 10 ছিল? 10 তো এখানে, রাইট? বলো, কনফিউশন হচ্ছে, রাইট? এখন কিভাবে করব এটা? কি ঠিক আছে? 18 ইউনিটস হবে, রিমেম্বার 18 ইউনিটস। ঠিক আছে কিনা বলো আগে? 18 মানে কি? এই 18 মানে কি বলো? 18 ইউনিটস অফ ইন দ্য গ্রাফ, এই ভ্যালু কিন্তু না। তোমরা যে বলছো যে এইটার ভ্যালু কত, এখান থেকে শুরু করে এই যে নিচের থেকে শুরু করো 18 এ যাও। 18 হাউ মেনি হিয়ার? এখানে কত? এখানে কত? 20 চলে গেছে। দিস ইজ 20 হিয়ার, নট 10। বুঝো? 10 ইউনিটস আছে। কিন্তু 0.5 হলো কি পার গ্যাপ? Is this okay? Is this okay for you, everybody? So now get the next one. 9 divide 0.5. 9 divide, what does it give? কত দিচ্ছে? 18. তাহলে এখান থেকে কাউন্ট করো, এখানে 10, রাইট? এটা 10, 8 এ 10, রাইট? তারপরে 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, এই যে এটা হবে। 18 is less than 10. Is 18 less than 10? এটা তো কোনো সমস্যা আছে? প্রবলেম আছে? নাই, হওয়ার কথা না, কারণ this 18 is units, 18 units in the graph.
বুঝে গিয়েছে আমরা যে এই নাম্বারগুলো ইউনিটস ইন দ্য গ্রাফ সো দিস ইজ देयर আর এদিকে কত এদিকে দেখো হিয়ার ইজ 0.8 রাইট 0.8 ডিভাইড 0.04 কত পাও 0.04 তাতে বলো Sir, 20. 20 so here you get 10 here you get 10 right এই যে এই পয়েন্টটা 10 10 তাহলে আমাদের পয়েন্ট কোথায় আসছে where is our point is this here okay is this okay this is here 18 points or 18 units here is 10 units 20 units clear হয়েছে তোমাদের সবারই ভুল হয়েছে রাইট গ্রাফ করা সবারই ভুল হয়েছে নাই ঠিক হয়েছে ভেরি গুড ওকে নাও নেক্সট here is 13.5 divide কত how to divide this with 0.5 কত আসে কয়টা কত ইউনিট 27 look at this here is 10 here is 10 20 হলো 27 যাব কত এখানে 5 right here is 5 right 5 25 26 27 is this okay check করে নাও এই height up to this height is 10 up to this height is another 10 and up to this is 7 so this is 27 units everybody clear we're learning 27 তাহলে এটা 27 আসছে এখন this divide 0.04 তা when you learn this habituated তখন তাড়াতাড়ি হবে 0.05 দিয়ে 4 দিয়ে ডিভাইড করলে কত আসে এটা 0.04 কত 30 here is 10 here is 10 and here is 10 30 and 30 is this line এখন 30 এর সাথে ম্যাচ করবে আমাদের এখানে একটু সরে যাচ্ছে clear you must draw with cross দিয়ে করবে সব সময় all the time সব সময় cross দিয়ে করবে understand me what is say cross দিয়ে করবে next is again 18.5 কে আমরা ডিভাইড করছি 0.5 দিয়ে কত আসে 37 so 37 ইউনিটস কত হবে মিস্টেকেনলি কিন্তু 20 কে নেবে না হ্যাঁ 10 তারপরে 10 20 30 রাইট 30 হলো তারপরে কত 37 রাইট 37 5 6 7 the point is here আমি দেখাচ্ছি শিওরলি আমাদের মধ্যে কমপক্ষে 2-3 জন নেগেটিভ চিন্তা করছে and learning আমি 100% শিওর and if you divide this with 0.04 what do you get 40 so 10 and 10 40 right 40 so when these two together we get here is this okay now divide this with 0.5 what do you get quickly what 46. come on here I show 10 40 হলো হ্যাঁ তারপরে এরপরে 6 5 and 6 this is here 46 এরপরে থেকে point this divide this was the graph right oh this was okay the save part of this one I was writing in PDF so you get this line right everybody এখন আমরা কি করব the plot this results on the grid and draw a straight line best fit line and with this screen at this screen it's difficult for me to draw the best fit line understand আমাকে best fit line draw করতে পারছি না দেখাবো describe the relationship between rate of reaction and concentration of the acid by the okay here how are the relation what is the relation between these two rate and concentration bolo dekhi yes you are directly proportional you get marks right so directly factors okay explain kora hoy in terms of successful pollution energy explain why increasing concentration has this effect on the rate of reactions এটা তো আবার একই যখন কোশ্চেন দিয়েছে this is a big issue তাই না এখন আমাকে এটা আবার রিভিউ করতে হচ্ছে describe the relationship between the rate of concentration of the acid shown in the graph পরের কোশ্চেন থেকে কিন্তু আমাকে আবার উপরের কোশ্চেনে আসতে হচ্ছে কারণ পরের কোশ্চেনে বলছে যে এক্সপ্লেইন করতে হবে কনসেন্ট্রেশনের ইফেক্ট এই পয়েন্টটা তো আমরা এখানে লিখে ফেলেছি তাহলে এই দুটো কোশ্চেন হবে কি হবে
না না না, দিস ইজ देयर, অলরেডি देयर। ডিফারেন্স গুলো বুঝতে হবে, কথাগুলো আমরা প্রবলেম হ্যাজ বিন More উইথ দ্য নেক্সট particles কোশ্চেন, collide প্রবলেম more ইজ উইথ দ্য frequently. নেক্সট কোশ্চেন। তার মানে এই কোশ্চেনটাতে কি চাচ্ছে, এটা ডিমান্ড চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। if there were no question like this, তাহলে এটা আমরা লিখে চলে যেতাম, মার্কসের কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু এই কোশ্চেনটাকে টান দিয়ে আবার নিচে নামাচ্ছে, এটা হচ্ছে অ্যানাদার কোশ্চেন হিসেবে দিচ্ছে। তাহলে আমাকে এই কোশ্চেনটাকে রিভিউ করতে হচ্ছে, বুঝে গিয়েছে? এরকম হবে, একই আনসার তো দুটো কোশ্চেন হতে পারে না। তাহলে ফর দিস কোশ্চেন আই ফার্স্ট রাইট why increasing concentration has this effect, তাহলে এটার অ্যানসার তো ক্লিয়ার, রাইট? উপরের কোশ্চেনটার থেকে নিচের কোশ্চেনটা বেশি ক্লিয়ার, রাইট? What's the demand of the previous question? এখন ডাউট রয়ে গেল when you get this question, okay? Greater concentration, when the greater the concentration, if this is there, particles are, what is particles Particles are collide more frequently. closer to each other, and then we'll write the greater frequency of collision. এখন প্রবলেম রয়ে গেল, কোথায় প্রবলেম রয়ে গেল? প্রবলেম ইজ উইথ দ্য প্রিভিয়াস কোশ্চেন। এটা হবে না, কেন হবে না বুঝতে পেরেছো? এই কোশ্চেনের ডিমান্ড কিন্তু ওটা না, কারণ বিকজ দ্য নেক্সট কোশ্চেন। এভাবে বুঝতে হবে, তোমাদেরকে বুঝতে হবে, যখন আমরা এরকম কোশ্চেন পাবো আবার রিভিউ করতে পারি। সো হাউ টু রাইট দিস? এখানে মেবি, আই গেস, মেবি আনসার আর ডিমান্ড অফ দ্য কোশ্চেন increasing concentration of the reactants, okay, increases rate of the reaction. এইটা লিখলেই মার্কস। এটা হচ্ছে পার্সপেক্টিভ থেকে এই কোশ্চেনের অ্যানসারটা হচ্ছে এরকম। তোমরা কি কনফিউজ নাকি ক্লিয়ার হচ্ছে বলো দেখি? এখানে যেহেতু 2 মার্ক দিয়েছে, ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল লিখলে তো আমি 2 মার্ক আশা করতে পারি না, 2 marks. Understand? Or you can write rate of the reaction is directly proportional to increasing concentration. এভাবে লেখা যেতে পারে, শুধু ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল না। Rate of the reaction is directly proportional to concentration. Then you make get marks. মার্কিং এর সমস্যা, মার্কিং এর উপর বেস করে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করতে হয়, মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনের উপর বেস করে। পরের কোশ্চেনটা দেখে কিন্তু ইউ মাস্ট হ্যাভ টু রাইট দ্যাট অ্যান্সার, দ্যাট ফ্রিকোয়েন্সি অফ কলিশন ইন দ্য নেক্সট কোশ্চেন। তাহলে উপরের কোশ্চেনটাতে আমি ফ্রিকোয়েন্সি অফ কলিশন লিখতে পারছি না। সো দিস ইজ জাস্ট ডিসক্রাইবিং দিস রিলেশন। Are you okay? Are you okay? When you solve more and more of this type of question, এরকম প্রবলেম আসবে এবং সলভ হবে এবং you will learn from this, এবং আমরা টেকনিক্যালি হব। এগুলো হচ্ছে যেহেতু কোশ্চেন ইয়ার টু ইয়ার ভ্যারি করে, and every time you will have to make the answer instantly, অ্যান্সার তৈরি করে দিতে হবে। অ্যান্সার তৈরি করতে গিয়ে এরকম প্রবলেম হবে, যেটাকে আবার মডিফাই করে দিতে হবে। If you get things are very close, 2 questions very close like this, খুব কম হয় এরকম। Next question যাই। A student investigates the rate of the reaction between marble chips and dilute hydrochloric acid. You know, this is the experiment with very same reaction. Reaction is same na? You still get the reaction is same, right? Reaction same. She is given a bottle containing hydrochloric acid, label 100%. So acid যেটা দেওয়া হচ্ছে এটা 100% acid, পানি নাই, বুঝছো? পানি, no water is there. She uses this method to find how changing concentration of the acid affects the rate of reaction. She will add water to change concentration. Certainly we understand this. Add some marble chips to conical flask, pour 50 cm³ dilute hydrochloric acid and place the flask on a balanced and start timer. ওই যে আগের মতো, হ্যাঁ, ম্যাস মেজার করবে। Then record the time taken for the mass of the flask and content to decrease by 1 gram. এটা কি বুঝছো তোমরা? এর আগের এক্সপেরিমেন্টাল ছিল, that was a type of measurement, সেটা হচ্ছে
after regular intervals mass কতটা কমে 2 মিনিট পর বা 10 সেকেন্ড পর বা একটা রেগুলার টাইম পর পরে কনসেন্ট্রেশন mass কতটুকু কমে দ্যাট ইজ আ মেজারমেন্ট শুনতেছো আব্দুল জব্বার শুনতেছো একটা রেগুলার টাইম পর পর কতটুকু চেঞ্জ হয় দ্যাট ওয়াজ এ মেজারমেন্ট and we can carry out experiment this way and this is another measurement another style of the measurement how is that এবার টাইমটা ফিক্স নাই এবার in this experiment or this type of experiment time fixed নাই কি ফিক্সড আছে mass fixed 1 গ্রাম কমলো টাইম কত লাগলো রেকর্ড দ্যাট আবার 1 গ্রাম কমলো টাইম কত লাগলো record that time আবার 1 gram in every of the experiment when this is repeated using different concentration 1 গ্রাম কমতে মানে 1 গ্রাম গ্যাস তৈরি হতে কত সময় লাগে in different reactions in different experiments what the time taken to decrease the mass or producing 1 gram gas চিন্তা করতে পারো চিন্তা করতে পারলে হয় আমি যা বলতেছি তার I'm giving you some language নিয়ে ভাবলে কিন্তু হবে না আমি যা বলছি সেটা যদি ইমাজিন করতে পারো this is actually the way to think বুঝে গিয়েছে I can show you all the things here okay now get this 1 gram কমতে কতটুকু সময় লাগবে হ্যাঁ repeat the experiment using different concentration of the acid right তাহলে টাইম মেজার করা হচ্ছে for 1 gram mass to fall such as 2 features of the marble chips শুধু marble chips এর দুটো ফিচার বলছে students should same for the fair experiment বলো কি কি টেম্পারেচার কেন মার্বেল চিপস এর টেম্পারেচার হবে না বলো হ্যাঁ size of the chips marble chips right another is mass of the chips কোশ্চেনটা আগে খেয়াল করো Can we write surface area? Surface area is same okay size if you write size or write surface area that's same একই জিনিস বাট একটা লিখলে সাইজ আর একটা লিখলে সারফেস এরিয়া ওটাতে মার্ক হবে না বুঝে গিয়েছে and mass of marble chip here the question is regarding marble chips এর two features এখানে টেম্পারেচার বা কনসেন্ট্রেশন বলা যাবে না understand why does the mass of the flask and content decreases during the experiment বলো দেখি Gas না হলো না escapes out. gas escapes reactants are used of বলছে যারা তাদের মার্কস হবে না গ্যাস পালাচ্ছে গ্যাস চলে যাচ্ছে এইজন্য ম্যাস কমছে now next the students should have put some cotton wool in the neck after this why would this improve the accuracy কি বলে দেখি this will To avoid loss of Prevent. acid. prevent any কি বলে গ্যাস any liquid right liquid or any other thing any other things to escape any other মানে কি বলো দেখি other than the gas তো escape করবে তোমরা যে গ্যাসকে আটকা রাখতে চাচ্ছ সেটা এক্সপেরিমেন্টে বুঝতেছো না কারণ এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস তৈরি হবে গ্যাস চলে যাবে বলে মাস কমবে if you write that this to stop or prevent escaping of the gas তাহলে the answer হলো না গ্যাস তো চলে যাবে cotton wool কেন cotton wool allows the gas to pass through not the liquid understand like I said or not the evaporated water some evaporated water or liquid water like is evaporated water হলে কনডেন্স করবে না কনডেন্স করার চান্স বেড়ে যাবে okay liquid you can write evaporated water or any other things to escape understand everybody clear now get an experiment এটা কি ঠিক আছে is the experiment okay is the experiment okay জিরোতে কোনো রিডিং নেওয়া হয়নি জিরোতে no reading was taken at zero time না কনসেন্ট্রেট আছে টাইম না তো wrong not time so concentration to zero possible now right concentration is zero is not possible that hydrochloric acid concentration মানে possible না কেন শুধু পানি দিয়ে রিঅ্যাকশন করছে no reaction would be there okay time and here is
concentration of the acid in percentage. Percentage মানে কি? 80% acid মানে কি বলো দেখি? 80% মানে কি? 80% acid মানে কি? 20% water. That I was asking for. 20% water, right? By volume. Okay. Suppose 80 cm cube acid and 20 cm cube water. Okay. Now come on. তাহলে দেখো তো first when the concentration was 100%, only the acid. So what the time taken? Time taken for 1 gram gas produced. কত বলো দেখি? 110 না 120? Is this 110 or 120? Are you sure? দেখো তো দেখি আগে ভ্যালুটা দেখো this to this 10 হবে রাইট 10 because here is 0 to 100 তার মানে প্রত্যেকটা পয়েন্ট 1 করে understand I showed you the 100 divide 10 you get here 10 right apply করবে এখানে এখানে কত what do you get here এখানে কত বলো দেখি 20 divide 10 so every unit is 2 এটা লাগবে okay use the graph to find the time taken for 1 gram of mass 50 cm cube এখন 50 cm cube এর জন্য কোনো রিডিং এখানে দেওয়া নাই রাইট so there was no experiment with 50% acid so 50% acid মানে কোথায় দেখো এখানে না isn't this at the middle of 40 and 60 right okay এই সোজা উপরে চলে যাও গ্রাফে উপরে চলে যাও অনলাইনে যারা আছো কথা বলছো না we don't get any sound from online students একবারে straight line okay you can draw better straight line this is the point and this gives what 210 was this your result 210 ছিল বলো 210 second right Yes, second sir. and one of the points on the graph was anomalous মানে বুঝো তো not regular okay not usual unusual so what could have caused the anomalous result এর দিকে তাকাই আমরা বলো দেখি এই রিডিংটা কোথায় গেছে উপরে গেছে না রাইট সাইডে সরে গেছে এখান থেকে রাইট সাইডে সরে গেছে নাকি Right এখান side. থেকে উপরে গেছে আগে এটা দেখো রিডিংটা ডেভিয়েট করেছে রাইট তাহলে এখানে ডেভিয়েশন পসিবিলিটি দেখাচ্ছে দিস ইজ 1 দিস ইজ 2 which one was there কোনটা দেখে কি বোঝো 1 না 2 দেখে বোঝো না কোনটাই না না ভালো করে দেখো দেখা হচ্ছে না দেখছো মানে তাকাচ্ছ তুমি দেখছো না তুই কেন হবে বলো দেখি यस রিডিং এ দেখো 20 তে আছে তারপরে 40 তে আছে 60 তে আছে 80 তে আছে 100 আছে রাইট সো এই রিডিংটা কত ছিল 40 তে বোঝা যাচ্ছে 40 তে ছিল এই যে বুঝতেছো না দেখিয়ে বুঝতেছো না ওকে সো এইটা এখানে থাকার কথা ছিল না দিস ওয়াজ হিয়ার তাহলে ডেভিয়েশনটা বুঝলাম একটু বুদ্ধি শুদ্ধি থাকা লাগবে কিন্তু না হলে হবে না ডেভিয়েশনটা বুঝলাম উপরে চলে গেছে মানে কি বলো দেখি এটা নিচে টান দিয়ে আনতে হবে উপরে কখন যেতে হবে টাইম বেশি লাগছে রাইট এখানে প্রবলেম কি হয়েছে what happens the problem here টাইম বেশি লেগেছে রাইট Time. বুঝো না গ্রাফ যদি রিড করতে না পারো তো অ্যান্সার কি করবে তুমি ল্যাঙ্গুয়েজ যদি পড়তে না পারো তো কি লেখা আছে এটা পড়তে পারবে গ্রাফও এরকম গ্রাফ যদি রিড করতে না পারো তাহলে আবার কি পড়বে ম্যাথে গ্রাফ করো না ম্যাথে ক্লাসে গ্রাফ শেখায় না আমাদের স্টুডেন্টরা ম্যাথে তো জাহাজ সো তাহলে টাইম কেন বেশি লাগলো এই দিস ইজ দ্য কোশ্চেন হিয়ার কেন বলো দেখি the concentration of the acid was more than 40 cm 40% যদি if the concentration used there more than 40 তাহলে টাইম কম লাগবে তাহলে নিচে হয়ে যেত কিন্তু এটা তো উপরে উঠে গেছে দিস ইজ রং অ্যানসার mass loss was greater than 1 gram right this is there 1 gram mass ফল করতে কত টাইম লেগেছিল দ্যাট ওয়াজ মেজার্ড ইন এভরি টাইম যদি তুমি 1 গ্রামের জায়গায় 2 গ্রাম কনসিডার করে থাকো মিস্টেকেনলি তাহলে টাইম বেশি লাগবে না সো দিস ইজ আনসার রাইট এভরিবডি ক্লিয়ার Yes, sir. সো দিস ইজ আনসার তো তোমাদের মেইন প্রবলেম কি টু সলভ দিস কোশ্চেন সেটা তো গ্রাফ না বোঝা হিয়ার না লুক এট দ্য anomalous reading দাঁড়াও দিতেছি শেষ হওয়ার সাথে সাথে anomalous reading কেন হয়েছে এটা বুঝতে হবে রাইট time was here unusually high the results of each experiment
can be used to calculate the rate of reaction using this experiment. So এখানে একটা ওয়ে দিয়েছে, এইভাবেই করছে, এইভাবেই করা যায় রেট. Rate can be estimated in many ways কিন্তু, হ্যাঁ, many ways. Rate of reaction gram per second, right? Gram per second to lose 1 gram in second, 1 gram in second. Okay, যা দিয়েছে তাই, কোনো সমস্যা নেই. Calculate the rate of reaction when the concentration of the acid 50 cm cube. 50%. 50% আমরা রেজাল্ট পেয়েছিলাম না? 220. 210 seconds. তাহলে আমরা এখানে কিভাবে ক্যালকুলেশন করব? How to calculate this? 1 divide 1 divided by 210. 200 ছিল না? Sir, 210 ছিল. 210 গুড. এই যে অ্যানসার হয়ে গেল. কোনো প্রবলেম আছে? এই ফর্মুলাটা দেখে ওর বোঝা যাচ্ছে যে 1 gram, this is fixed, right? Time taken, but that was estimated. Time টা আমরা পেয়েছি 210, and for 1 gram এখানে কিছু না. Clear? So you get answer. স্যার এখানে ফর্মুলাটা কেন দিয়ে দিচ্ছে? ফর্মুলাটা না দিলে কিভাবে করবে? ফর্মুলাটা না দিলে, if the formula is not given, you may estimate the rate in other way. বললাম তো রেট তো অনেক ভাবে করা যায়, রেট অনেক ভাবে করা যায়, এক এক স্টুডেন্ট এক এক মতো করবে। এটাকে ইকুয়ালাইজ করার জন্য এরকম করে ফর্মুলা দিয়ে দিয়েছে, তো ফর্মুলা দেখে অ্যাপ্লাই করা, এটা একটা ক্রেডিট। অ্যান্সার তো ডেসিমালে রাখবে, রাইট? অ্যান্সার সবসময় ডেসিমালের স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম। কত আসে? স্যার 0.00476. 47 gram per second. Okay, done. This is finished. We move to the next question. Here is again another graph. A student is given bottles of hydrochloric acid with concentration different from that used in previous experiment. She repeats the investigation using different concentrations of hydrochloric acid. She calculates the rate of reaction for each experiment. Result. Okay, rate of reaction in milligrams per second. মিলিগ্রামে নিয়ে আসছে, কারণ গ্রামটা অনেক ছোট হয়ে যাচ্ছে, জন্য কনসেন্ট্রেশন we get here value প্লেস করব। বলো দেখি আবার আগের জায়গায়, so have practice. এখানে আছে 20, right? The value is 20 here. How many points there? 10 units, 10 here. 10. Every unit is 2, right? একটা ইউনিট হচ্ছে 2, একটা ইউনিট ভ্যালু কত? 2. Okay, so এদিকে কত? এদিকে সেম, এদিকেও সেম, right? এদিকেও সেম. Now get here. Here is 15, right? 15 divide 2 কত হয়? 7.5. তাহলে 7.5 units in the graph. 7.5 units. Here is 5, right? Here is 5, right? এটা হচ্ছে 10, and মাঝখানে হবে 7.5, right? কিভাবে বের করলাম বুঝতে পেরেছো? Okay, 7.5. Now here on the other side, 20 divide কত জন? 2. What do you get? 10. This is the 10. They already given there. বের করার দরকার ছিল না। তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি a point. Here is the point, probably here, right? This is a cross. Okay, next 29 divide 2. What do you get? 29 divide 2 কত আসে? 14.5. Close to 14.5. 14.5. So what is that? This is 10. This is 10, and this is 15. 15 থেকে একটু কম, কত কম? 14.5, right? Right? 14.5. এই দুটো মাঝখানে 14.5 is here. এটা কত? 20, 40. It's directly 40. So what do you get there? Which one? Next, this divide 2 কত হয়? 20. 20. Here is 10. Here is 10. 20. এই শুধু আসতেছে 20. And here is 30. 30 কই? Divide 60 তো এখানে আছে। 30 is here. 10, 10 and 10. আমি একটা জিনিস দেখানোর চেষ্টা করতেছি তোমাদেরকে, if you understand how to estimate them. Okay, 56 divide 2. What is there? 28. 28. So 28. Okay. Certainly this is up to 20. এই পর্যন্ত 20 না? এই হাইটটা 20, right? তারপর 28 এ আছে 28, then the 25, 26, 27, 28. There is 28. আর এদিকে আছে 80, direct 80. So here will be here. Now next,
35 divided 2 35 35 koi 35 35 10 10 20 30 35 35 is here, right? 35 35 and here is 100. This is the point. Now you can draw a straight line, right? Straight line bhalo ache na sundori ache, I guess they're okay. I can draw this with this now. This is no. The rate of reaction increases as concentration of the acid increases. Explain the relationship in terms of particles. এরকম কোশ্চেন এর আগে দুটো পেয়েছিলাম, রাইট? রিলেশনশিপ একবার বলেছে, আবার পরে এক্সপ্লেন করতে বলছে। এখন তোমরা কি ক্লিয়ার হচ্ছ? কোশ্চেন চেঞ্জ হবে, আনসারও চেঞ্জ হবে। Your answer should adapt with the question. বুঝে গিয়েছে? Adapt with the question. এখানে in terms of particles রিলেশনশিপ কি? এখন ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল আগে লিখি, ওকে? প্রপোর্শনাল তারপরে কি করব বলো দেখি। এখানে closeness particles get closer, okay? Increasing More collisions between particles. okay, increasing concentration increasing concentration particles. More energy between no particles. energy নিয়ে কোনো কথা বলছো, এটা পুরো জিরো মার্ক হবে, পুরো জিরো মার্ক, you not using sense. Increasing concentration particles are closer, right? And key then frequency of collision. Frequency of collision increases. Somehow right, spelling ভুল হচ্ছে কিন্তু তোমরা ঠিক করে নেবে। তো এখানে এনার্জি নিয়ে কোনো কথা বলবে না, আমি এর আগে বলেছিলাম, কারণ এনার্জির সাথে কোনো রিলেশন নেই। পার্টিকেলস বেশি থাকছে কম থাকছে, এনার্জি কোথা থেকে আসছে। Now get here another we are not going to draw this now, এটা স্কিপ করে পরে কোশ্চেনে যাচ্ছি। Look, use a graph, estimate time taken for এখন when you will get a curve there, right? যেকোনো একটা কার্ভ পাবে বা লাইন পাবে, সেখান থেকে 50 cm cube 50 degree centigrade, right? Maybe there was no reading at 50, কিন্তু গ্রাফের 50 আছে, 50 সোজা উপরে যাবে, যেখানে ক্রস করবে এই দিকে এদিকে আসবে। That is the result, right? You're right. What does the graph shows about the relationship between temperature and time taken? 1 mark. ঠিক আছে, 1 mark. Mostly. So question বুঝে answer করবে। What is that? Directly proportional. Okay, directly proportional. Temperature and rate directly proportional. Huh? Inverse. Oh yes, wait. No, it's okay. Wait, if you write rate directly proportional to temperature, that's okay. Rate. Listen carefully. আমি কোশ্চেন দেখি আবার। দেখি একটু দাঁড়াও। What this shows about the relation between temperature and time taken? Wait, এখন inversely proportional হবে, right? If you write rate directly proportional, কারণ টেম্পারেচার বলে রেট বাড়ছে, এখানে টাইম টেকেন হচ্ছে inversely proportional, right? Inversely proportional. I'm sorry, আমি কোশ্চেনটা ভালো করে না দেখে আনসার করেছি। Explain in terms of particles why increase in temperature increase the rate of reaction. তাহলে 5টা পয়েন্ট পেয়েছিলাম, do you remember? all 5 points এখানে লিখবে। প্রবলেম আছে? বলো, what's the first point বলো দেখি। Increase in temperature? No, first point বাদ গেছে, বলো। Kinetic energy increases, and then if kinetic, what will happen if kinetic energy increases? Particles move faster. What will happen if particles Movement move of faster? particles. Frequency of collision হবে। What's the main Collision. point? No, more particles have activation energy. Miss করছো। More Activation particles energy have for successful collision. the frequency of successful collision. I suggest to write all 5 points. বুঝে গিয়েছে? কোন তিনটাতে মার্ক দিয়ে দিবে। So now state a variable that must be kept constant for this experiment to valid. এখানে টেম্পারেচার চেঞ্জ করেছে, what other thing should be same? Not to change. Yes, concentration এখানে কিসের কোশ্চেন a variable, এখন কয়েকটা ভেরিয়েবল আছে, একটা ভেরিয়েবল বললেই आंसर হয়ে যাবে। That's maybe concentration of the acid. We are clear, everybody clear? Excuse me, একটা কথা শোনো, সেটা লাস্ট ক্লাসে আমরা ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম পড়েছিলাম, রাইট? তোমরা সবাই ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম ভিডিওটা আরেকবার দেখবে, এভরিবডি, তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমার কোনো প্রবলেম হবে না। You will understand that easily. Thank you, everybody. Thank you. Assalamu alaikum.
Okay, sir. Assalamu alaikum.